Всем привет, с вами Сиокс. Добро пожаловать на мой игровой канал. Сейчас звонят какие-то непонятные, неизвестные номера, которые отправляются сразу в блок. Угу. Что ж, надеюсь, не заплюю микрофон, как я это делаю обычно. В этом видео. Это лего? Смотрите на меня, я плачу. Да, знакомый момент. И все. 6. Еще один. Что за грусть? В смысле лего? Почему так рано? Что? Прилетело обновление по нашему любимому Honkai. И да, я, как всегда, на пару дней опаздываю, потому что у меня не было возможности записать это в первый день. Я очень хотела, но, увы, не получилось. Поэтому я записываю это сегодня, а это уже следующий день. О, давайте наконец-то пойдем, потому что я вчера весь день, у меня прям руки чесались, я прям хотела зайти в игру, ну, я хотела это для вас заснять, поэтому имеем то, что имеем. Продолжение миссии, да, вернее, начало миссии, ну, короче, продолжение основного квеста, не знаю, что там, я даже ничего не читала, ничего не смотрела, потом у нас есть тест, вернее, презентация персонажей. Мы ее сейчас тоже пройдем. Потом у нас есть 2 квеста. Добавлена была ежедневная отметка. Это очень приятно. С чего бы нам начать? У меня есть несколько круток. И, естественно, я хочу покрутить. Но мне так страшно. У меня кавка упала очень ранее. Не знаю, повезет ли мне с ним. Ну, как бы я решила скрутить всех подряд. Вот, кто выпадет, тот выпадет. Значит, так и должно быть. Если кто хочет меня поддержать, можете поддержать меня на бюсте. Там есть вкладочка Honkai. Да, это вкладочка как раз-таки для круток. Также там планируется косплей на кавку. Костюма у меня нет, денег на костюм у меня нет тоже. Ну, а так, в принципе, у меня есть пару аксессуаров на нее. Да, и я ее сделаю. Что-нибудь, короче, придумаю и сделаю из того, что есть. Посмотрим, что с этого получится. Надеюсь, получится хорошо. Ну, если вдруг будут какие-то новости по этому косплею, я вам дам знать на моем бюсте. Поэтому подписывайтесь. Там можно подписаться даже бесплатно. Правда, бесплатно там можно подписаться только, по-моему, через компьютер, через телефон. По-моему, этой функции почему-то нет. Так, ладно, давайте крутить. Ну, давайте первая крутка так. Вообще, я даже не знаю, кто. У меня есть Клара, которая упала тоже с баннера случайно каким-то образом. Не то, что нужно было, но она упала. К ней бы Марту. Эти 3 прекрасные леди у меня практически вообще не вкачаны, поэтому даже не знаю. Это лего? Это лего! В смысле лего? В смысле лего? Почему так рано? Что? Мне теперь страшно, вдруг он не выпадет. А если это он? Пожалуйста. О, боже мой, это точно не ожидал. Посмотрите на меня, я плачу. Да как? Я не верю. Это сон. Меня в жар кинуло, боже, ужас какой. Я аж прослезилась. Возможно, за линз вам не видно, но я прослезилась. Я сечь. У меня даже нет слов. Поздравьте меня. Я еще хочу посчитать, на какой крутке это случилось. Как бы... Я думала, что если он мне не упадет, я немножечко расстроюсь. Ну, как бы переживу. Потому что следующие персонажи мне тоже, в принципе, нужны. Я хочу рысь. Вот. Ну и вроде бы как рысь очень хорошо подходит к Фусюань. Вернее, они обе вместе хорошенько друг другу подходят. И хотелось бы обеих иметь в своей команде. Я в шоке, честно, я в шоке. Я думала, я потрачу все, что у меня есть сегодня. И мне ничего не упадет. И я буду каждый день сидеть, по круточке крутить. И это, ну так, что это получилось. Он вчера только вышел. Он вчера вышел, сегодня он уже у меня. О, я, конечно, долго могу так восторгаться этим моментом. Нам стоит идти дальше. Я, правда, не знаю, может покрутить на него карту. Я, кстати, ни разу не крутила вот конус ни на одного персонажа, которого я выбивала. В принципе, у меня была какая-то альтернатива. Вот, если на него есть что-то, то, в принципе, возможно, не буду крутить. Со 2-го тикета. То есть я даже кристаллы не тратила. Вот, теперь у меня вопрос вот насчет конуса. Мне интересно, если есть подробнее, засчитался ли он... Я уже даже говорить не могу, голос теряю. Если засчитался ли он мне.
Нет, вот видите, кавка. Что? Я после кавки никого не крутила. Вы понимаете, что происходит? То есть кавка — это самое раннее, наверное, то, что у меня есть. Ну, мы пройдем с вами испытания сейчас. Я поиграю немного, потом вернусь сюда, возможно, оно обновится. Ну, давайте на него посмотрим, конечно же. Ну, не знаю, он мне больше нравится в таком виде, он прям такой миленький. Возможно, потому что я люблю длинные волосы и всякое какое-то нестандартное, такое более мрачное. Вот он здесь более мрачный, чем обычный. Такой более эти рожки. Просто какой красивый мальчик, а. Я сегодня, наверное, буду спать настолько хорошо, как никогда. Спасибо всему тому, что совпало. Все где-то сошлось. Давайте начнем. Я, кстати, очень люблю Луну, обожаю Луну. Расходует несколько очков навыков для использования нескольких сокрушительных умений. Сокрушительные умения обладают большим количеством ударов и более высоким уроном. Использование сверхспособностей позволяет сократить расход очков навыка. Дождь идет? Дождь идет? Дождь идет, это из-за него дождь идет? То есть у него... Это его, как бы, ну, пассивка, хотел сказать, не пассивка, в плане, это его анимация. Прикольненько. Не, ну это какая-то прелесть. Ну, посмотрите на это. Так, он у нас что? Блин, он прям вообще огонь. Хоть он и вода. Ветер там, тут вода. Ну, он огонь. Смотрите, как мило. Как красиво. Так, использование атаки заставляет персонажа стремительно двигаться вперед на определенное расстояние и атаковать всех затронутых противников. Во время быстрого передвижения персонаж игнорирует все атаки противников. При имеющемся статусе «прыгающий дракон» в начале боя, вызванного атакующим действием, наносит всем противникам мнимый урон, равный 120% от силы атаки Дан Хэна, пожиратель Луны. Он также получает одну чешую дракона. О, светится. Ну, сделан, конечно, прикольненько прям. Мне прям нравится анимация. Ой, как красиво. У него получается вот так обычная атака, да? А когда у него висит баф... То есть, когда у него висит баф, у него атака совсем другая. Лотос покровительства. Базовая атака. Наносит небольшой минимальный урон выбранному противнику. Освобождение драконьей силы. Навык. Усиливает базовую атаку лотос покровительства до атаки превосходства. Божественное копье или стремительный прыжок. Уносящие лазурные воды. Сверхспособность. Наносит огромный мнимый урон противнику, а также мнимый урон соседним целям. Получает 2 УР статуса чешуя дракона. Потребление уровней этого статуса Дан Хэном, пожирателем Луны, считается за потребление очков навыков. Праведное сердце. Талант. После выполнения каждого удара повышается наносимый персонажем урон. Этот эффект может складываться и длиться до конца хода персонажа. Усмиряющий небеса призматический дракон. Техника. Получает статус прыгающий дракон. Прыгающий дракон. Использование атаки заставляет персонажа стремительно двигаться вперед на определенную дальность и атаковать всех затронутых противников. В начале боя вызванного атакующее действие наносит всем противникам мнимый урон. Персонаж также получает одну чешую дракона. Ну, это то, что мы читали в самом начале. Ну что ж, давайте тут что-нибудь промутим. Я даже это, забыла замедлить. О, это так кажется медленно. 6. Так, ну давайте ультанем. Какой? Какой взгляд? Боже мой, так медленно. Боже, это так медленно. Почему это так медленно выглядит? Они еще больше умедлили? Или мне кажется? Ох, блин. Давай, ладно. Ты можешь ультануть. Сейчас Наташа у нас вознесется. Ох, даже не знаю. Так, было 3, раз, 2. Если 2, то у нас вот такой удар. Ну, тоже неплохо. Прикольненько. Это если массово надо. Хватит ли у него хп? Как я посмотрела. Все. Боже, почему так медленно?
Или это я привыкла, что все слишком быстро, или они реально умедлили как-то. Мне кажется, даже быстрый режим, мне кажется, он более ускоренный, чем был до этого. Не знаю, почему так. Такс. Значит, 1. Тоже ничего такого. Я с конца, как всегда, начинаю. Вместо того, чтобы 1, потом 2, 3, я 3, 2, 1. Осталось посмотреть просто удар, без всех вот этих вот атакующих. Боже, что ж так медленно, реально? Я надеюсь, вы запаслись чаечком, потому что видео, мне кажется, с такими темпами будет очень длинным. Так, Наташа, давай, короче. Блин, я не могу ее ускорить, пока она лутает. Так, значит, осталось посмотреть 1 удар, обычный. Анимация очень прикольная, мне нравится. Это тоже прикольно. Это дракон. Тут у меня и боги, и драконы теперь. Так, ладно, давайте ускорим, а то мы так до утра будем смотреть. Так, давайте еще раз посмотрим 2. Вот он массово бьет, да? Угу, прикольно. Ну и до 3, мне кажется, мы просто не дотянем. До 3, мне кажется, его Наташа сейчас прибьет. Не прибила. С 1 было все понятно, хорошо, призывает часто. Так, ну 3 у нас вот такой получается, да? А, нет, 3, кстати, тоже, да. 3 тоже массово бьет. Ну неплохо. Так, далее у нас Юйкун. Так, Юйкун мы все знаем. Кто не знает, можете посмотреть предыдущие видео. Я, если что, закреплю в подсказках. Тоже неплохая лисичка. Так, ну надо ускориться, потому этих мы всех видели, этих мы всех знаем. Блин, а хватит ли до ульти? Да. Так, ну вот стандартный наш паренек. Ну вот, не знаю, мне нравится тот больше. Как ни крути, и ульта у него прям вау. И сам он там более горяченький, можно сказать. Так, ну тут, в принципе, мы проходим быстро. Это все персонажи, которые мы знаем. Мы, тех, кто играет. Ну, если вы, конечно, еще не стартанули, то самое время начать. И мой код приглашение под видео, если что. Кстати, я не знаю, кто заметил. Там дают неплохие такие плюшки для возвращения, да. Прям вот нормальные такие. Поэтому, если вы хотите вернуться, это тоже хороший момент вернуться. Так, Асту мы тоже, в принципе, все знаем. Вот я ее как-то, не знаю. У меня вот ее нету. Ее и Далонов, я не знаю, если один есть, это уже достижение. Поэтому я ей как бы не играю. У меня вместо нее по огненным Химека стоит. Хоть Химека никому не нравится. Химека нравится мне, кстати. Вот, на другом серве у меня на Азии, по-моему, если я не ошибаюсь. Не на Азии. На последнем, который 4-й. ТХ, ХМ. Я никак не запомню. Там слишком много букв. Вот, именно на том самом. Кручу, значит, я первую круточку. И мне летит лега. Я была в шоке, что мне летит лега. И что вы думаете, там упала?
Правильно. Упала Химека. Мне кажется, я никогда не была так расстроена Химека, как в этот раз. Я думала, что сейчас мне Дан Хэн упадет и будет все зашибись. Ну, как видите, мне он упал здесь тоже сразу. Как бы. И это с тем учетом, что мне кавка падала буквально сразу тоже. Буквально вчера, можно сказать. Поэтому даже не знаю. Так, ну Марту мы тоже все знаем, в принципе. Мне бы Марту немножечко подкачать. Я думала покрутить его, чтобы Марту подкачать, так как у меня есть Клара. И Клара как бы стоит всегда без дела. А иногда, в принципе, ее с Мартой пускать можно в оборот. Какой-нибудь зал. Ну, увы, пока она ждет Марту. Марта у нас тоже без эйдолона, блин, бедняга. Или 1-2, может, у меня есть, конечно. Я уж не помню. Я думала, как раз-таки в этом баннере покручу ее, и она попадает в меня. Угу, попадала. Попадала, да. Больше крутить мы не будем. Буду ждать Фусюань с рысью. Так, ладно, давай обойдемся без этого. No interest in tough luck running into me. Let's make it quick. Я там, наверное, очень серьезно выгляжу. Побей ты уже, бей. Случайно не туда нажала. Так, ну окей, это мы прошли. Что же мы пойдем дальше? Ну, давайте пойдем по сюжетке. Потому что, как бы, наверное, это самое интересное. Поэтому мы туда и пойдем. Ходим отсюда. И приходим вот куда? Куда? Где? Сюда. А, ну да, я ж там и стояла изначально. То я пошла проверить, что там у нас. Виртуалка. У меня там все нормально. Блин, я не знаю, звук, наверное, нормально. То я иногда делаю тише, иногда громче. 2. Давайте сделаем на 3. Не надо 4. На 3 сойдет. What is your purpose for entering the... Может, немножечко свет подубавить, что мне прям глазища давит. Блин, я не достану. Ну и ладно. Ой, проверила звук, а то мало ли, вдруг я без звука, блин. А то я люблю микро отключить, а потом забыть его включить обратно. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first real test as a General. I hope she can get used to things quickly. I don't think I can ever get used to this. It's a pleasure to see you all here today. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Jing Yuan meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." Generalship is no trifling matter. How could I be enjoying myself? All I can do is get used to it. I think she's enjoying herself. Марта, как всегда. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary. I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Luofu. Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward you.
Ooh, all those benefits that the general promised. They're finally here. Yippee! Кто о чем? Yes. The Astral Express has braved great evil for the Luofu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth sworn allies of the Luofu. Within the Luofu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic protocol. On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Diviner. Wow, nothing tangible then? But at least it sounds pretty cool. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Please, this way. Да, нам нужно разрешение, чтобы потрогать свиток. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? It's not a mission. The Stellaron Crisis, the Disciples of Sanctus Medicus Rebellion, the Arbor's Resurrection, not to mention the Antimatter Legion infiltrating the Luofu. All of these incidents need reporting at the highest level for investigation. It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with a finer detail. So, where should we begin? Куда начнем-то? It appears that Phantilia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept a watchful eye on their movements. Она тоже такая прикольненькая, мне нравится. Мне нравятся все 3 ее формы, она тоже такая вот секси. Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medicus. This heinous act instigated an uprising aimed at luring the Luofu into a perilous trap of self-destruction. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. We should proceed cautiously. Была бы она тоже персонажем. Такая прикольненькая. When the ambrosial arbor was severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago, the abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immortality, were ruined at a stroke. The Commission became a shadow of its former self. Presumably, from that moment on, the seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were willing to work with the enemy, acquiring a Stellaron from the Antimatter Legion to try and revive the abundance. They succeeded all right. But why would Phantilia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They betrayed the Xianzhou only to become sacrificial offerings in the Lord Ravager's grand scheme. Да, знакомый момент. И все. The Stellaron Hunters. We know just as little. But in the Matrix of Prescience, I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's slave. Elio foresaw all manner of possibilities for the Luofu. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Luofu. The Stellaron Hunters walked right into our trap, and even gifted allies,
in the form of yourselves, to the Xianzhou. That might sound self-interested, but I hope the feeling is mutual. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has imposed a crushing defeat on Phantalia. That we may. But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large? All of this is a mystery. Thus far, we've done our best. I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a hassle. Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. Oh, if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yukong. It was all so chaotic. When Phantalia took form, it was as if Tingyun vanished into thin air. Бедная Тиньюй. Ей голову свернули. Еще непонятно, вообще жива она или нет. Надеюсь, что с ней все хорошо. The Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Phantalia, or if some form of deception was used to cloud her vision. I'm already prepared for the worst. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring Commission Ambassador may be a bleak one. As for how matters are handled with regards to Tingyun, I believe it's best left to her Foxian kin. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, and I think it would be best if you were the one to deliver this item to Yukong. I understand. Leave it with us. Thank you, Mr. Yang. Now, let me take a look at my remaining duties for the day. It's quite the list. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Ну что ж, мы получили веер, его теперь, я так понимаю, нужно отнести. Ого, что добавили-то? Это все. Ага, вот у нас добавился еще вот такой квестик. Вернее, продолжение, правильно? Или он отдельный? Отдельный, дополнительный. Ага. Так. Сушан. Нам дадут Сушан. У меня, по-моему, Сушан полностью, да, собрана? Я что-то крутила. Теперь посмотрим, где она. Сушан. Да, Сушан у меня по фулу. Совсем вовремя, Сушан. Да. Так, ладно. Погнали дальше. Передадим веер. Are there other matters? I see. Please extend my regards to the 10 lords. Так, вот он. Персонаж. Скоро. Скоро. В Хонкай, да? I will.
Our condolences, Hellmaster. You have guests. I shall take my leave. On behalf of the Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Express for saving the Law Fu from the Stellaron crisis. Madame Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. Печальные истории. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. It's simply unimaginable. The Antimatter Legion on the Xianzhou, and Tingyun, a Lord Ravager? How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the real Tingyun? Madam Yukong. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Thank you for bringing Tingyun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People are used to a short farewell, as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out insignificant and limited lives. By combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. Печальненько все так. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relatives, close friends, and indeed all residents of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Tingyun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Tingyun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Tingyun's whereabouts, but at present,
the least I can do for her. I'd like to ask you all to witness this event with me. I've instructed Yen Ming to sort through Ting Yun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madame Yukong. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need anything, that's where I'll be. Так, после таких печальненьких слов, тут печаль, там грусть. Что дальше? You always did say that I like to gossip, and here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Oh. It's you. For a moment, I thought she'd return. Did the Helm Master send you over? We're here to help sort out Miss Ting Yun's things. Madame Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is. An Amicassator's seal, a small box, a knife, a bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Looks like some kind of antique? But who'd want to hold on to something like this? Oh, Ting Yun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yen Ming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yen Ming, it seems like this is a gift for you from Miss Ting Yun. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Ting Yun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh, I was completely unprepared for this. I never thought Ting Yun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Ting Yun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Could there be other things similar to what Yen Ming got? We should take a look. There's nothing else, except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. I can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Ting Yun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send.
There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me. Could it? А может для Юйкун? All right, just kidding. Just trying to liven things up around here. Do you know where we're supposed to take these things? Фига там нож. Целый топор. Так, куда нас отправляют? Вот сюда. Ну, тогда пойдем. Давайте отнесем эти вещи. Are there other matters? Стоп. Куда? Синьюэ? Почему Синьюэ я постоянно ее называю? Синьюэ, блин. Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? It's the main commercial street in the Exalting Sanctum, although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it. Так, значит, нам нужно выйти, да? Погнали. Ой, так, что тут у нас? Так, не, ну сундука это новая, да, лока у нас. Угу. Маленький кусочек переулка получается. Значит, здесь нас ждут сундуки. То, что я люблю. О, вот один. Прекрасно. Обожаю сундучки. Теперь мне хочется их найти уже, прямо сейчас. О, Господи. Тут нельзя перейти. Простите. Угу. Так, наверх тут есть ТПшка, да? Да, вот она активировалась уже. Это люди. Вернее, какие-то лисы. Так, ну я не буду прям сильно долго рассусоливать. То у нас и так по сюжету длительный разговор. Ну, уже где еще один сундук? А, вот. Сундучок. Так, там. Туда нас не пускают. Что тут есть? Так, пойдемте сюда. Это как мини-экскурсия. Вот еще один сундучок, кстати. Кристаллики дают. Это всегда приятно. Так, вот еще сундук. Блин, их там было 7. Вроде бы, да? Найти бы все. Все и сразу. Тут закрыто. Так, вот еще один. Вон я вижу еще один впереди. Подождите, давайте. Вот тут посмотрим сначала. Убежал. Может, что тут есть? Нету. Правда нету? Ну ладно. Правда нету? Или может мне... Даже странно. Ладно. Пойдемте дальше. Кто мой микрофон убежал? Обычно я его заплевываю. А тут он куда-то убежал от меня. Получается, вот сундук. Сколько у нас там сундуков-то? 6. Еще один. То есть еще один сундук. Где же он? Где же наш сундук?
сундук. Наверное, стоит в таком месте, блин, видном, а мы его не видим. Что-то тут. Нет. Ну ладно. Ага, может тут. Где-то вот тут. По-моему, у меня тут не было. А вон он. Все сундуки успешно найдены. Так, 7 из 7, правильно? Правильно. Прекрасно, мне нравится. Что ж, теперь можно заняться и квестом. Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet it'd cut straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aram Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of whistling flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? Да. This is real, right? The monster you mentioned, where did it come from? I wish I could take this knife and cut it to ribbons. Forget it. Matters like these are beyond the control and understanding of a cook like me. Thank you, all of you. Let me prepare a dish for you as a gift from Miss Tingyun. Она расстроилась. Все расстроились. It was our chili oil beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. I can't believe that she'll never taste it again. Please, you'll have to eat her share too. Нам дали порцию. Говяжьи потрошки в остром соусе. Я люблю остренькое. Куда нам дальше-то? Дальше нам вот сюда. Погнали. Are there other matters? The sleepless... Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea? Oh, this is the tea Miss Tingyun promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new tea product. Famous brews like Whale Tide Spring or Vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Introducing a new product into the industry is really hard. Miss Tingyun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Xianzhou had ever tasted. I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually do it. Where is Miss Tingyun today?
Я вот не знаю, рассказывать им всем, что случилось или нет. Им что ж будет грустно. Но они же все равно об этом узнают, правильно? We found this box of seeds among her belongings. I'm sure Miss Tingyun would have liked for you to have it. Thank you, all of you. I think I should give something to Tingyun in return. Аж мне чая захотелось. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it Tingyun's Blend. Seeing as Tingyun won't be able to try it, we should drink a cup to her memory. About that bow, I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Mr. Yan Ming said it. Так, с нам вот сюда, да? Сейчас кажется, что она жива и все хорошо. И зря мы грустим. Было бы, конечно, прекрасно, если это все так. What brings you here? This bow. Did Tingyun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. А я говорила, что это для Юйкун. Лук. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Tingyun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Tingyun and the Guild, the Law Fu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Tingyun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me, those willing to cruise the sky and fight the flames. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Tingyun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yan Ming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Tingyun gifted others in the past, but
It has a deeper meaning. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting Yun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? Почему я должна выбирать это? Нельзя положить все. Где вот положить все? This time we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. Все же можно. This is the tea that Meng Ming has made, especially named after you. This is a gift from Miss Yen Sui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. Так, все же нам дали положить все. Так странно было написано. The Skyfaring Commission shall never forget you, Ting Yun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Что за грусть? Что за грусть? Давайте что-нибудь хорошее. Я только что радовалась. Что мне упал Дан Хэн. А тут такое, блин. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Ну да, ему тогда неплохо досталось. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. Two gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. А, кстати, я не буду вырезать, как вы заметили, части. То есть буду полностью выкладывать все как есть, так как это все же сюжет. Я всегда боюсь, что видео кажется слишком длинным, но я подумала, что это же все же сюжет. Почему его обрезать? Зачем его обрезать? Как-то прерывчато, странно выглядит. Поэтому, да. Мне кажется, вам надо 2 чайка запасти. Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you.
Therefore, on behalf of the Lawfu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol of our allied friendship. Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. The same is true of this jade abacus. It is a record of the Lawfu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the jade abacus here in my hand. No matter how astronomically distant you are, the Lawfu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Wow, now that's what I call a payoff. Высокие технологии. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. Yep, got it. Say no more. Sure thing. Thank you for your generosity, General. Dan Хэн. General. In accordance with the Edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Lawfu. За что его так, кстати? Чему нельзя было приходить сюда? Чем он виноват? Он, конечно, переродился, да, но память-то у него отшибла. Изначально. Как бы... Отлично. Конечно, отлично. Еще бы они ему запретили тут ходить. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. I understand. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell. Himiko messaged that she was also asking after you, okay. Dan Хэн. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Oh yeah, there are some people we haven't said goodbye to yet. Fine, fine. Dan Хэн and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Don't worry, Mr. Yang. Но по квесту нам в общий вагон. Поэтому мы... There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own.
you're back. Himiko and I were just discussing our journey. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Still, some endings spark a new beginning. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the express. Since when did the work roster just change like that? Penacony. Do you remember? Before Kafka's proposal, that was our original destination. The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Mm-hmm. Ooh. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the Disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou. Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Jingwen. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave. Так. Дождитесь следующей главы, чтобы узнать, что произойдет дальше. То есть все. Вот. Этот квестик мы сделали. Что ж, вот такое видео у меня получилось. Оно получилось достаточно длинненьким. Да, надеюсь, вам не было скучно со мной. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. А я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!